Esa fue tu última comida en esta casa, sonrió mi nuera mientras se sentaba en mi lugar. Mi hijo se quedó callado. Yo no discutí, no levant la voz. Solo tomé una hoja de papel y la deslizé sobre la mesa. 10 segundos después, los dos apenas podían mantenerse en pie, porque esa casa ya no era de ellos. Lo note en cuanto entré a la cocina aquella fresca mañana de martes. Mi viejo cilindro roble macizo, que durante más de 30 años había estado firme en la cabecera de la mesa, había sido movido a un lado como si no significara nada. Yali, en mi lugar de siempre, estaba sentada Renata, la esposa de mi hijo Mateo. Tomaba su té de hierbabuena con total tranquilidad y me sonrió. Pero sus ojos eran fríos, calculadores, sin una sola pizca de verdadero cariño. Pensamos que ya era hora de darle un aire fresco a la casa. Dona Marta, dijo con naturalidad, mientras pasaba las páginas de una revista. Mateo estaba a su lado, mirando fijamente su plato vacío y removiendo su café tibio sin decir nada. Siempre había sido de los que prefieren evitar los conflictos con un silencio largo. Yo no hice ningún drama. No ni empecé una discusión interminable sobre el respeto. Simplemente fui el mueble, sac una taza limpia y me senté en una silla lateral, sin armar escándalo. Ese café me supo amargo, igual que esta nueva realidad que nadie me había pedido. No era la primera vez que Renata probaba mis límites. Desde que me dieron, hacía casi 6 meses, mis plantas queridas habían desaparecido. Mi correspondencia privada acababa arrumbada, y mis rutinas diarias eran tratadas como cosas de vieja. Ella quería marcar territorio, paso a paso, sin declarar una guerra abierta. Después del desayuno me levanté con calma, lavé mi plato y lo metí en el lavavigilas. Renata me miró como esperando que también recogiera el suyo, como antes hacía con mi hijo. En lugar de eso, limpié la mesa con cuidado y salí sin decir nada más. Fui directamente a mi estudio en la planta baja, el último rincón que aún era solo mío. Sac la lave platita del cajón del escritorio, salí al pasillo y cerré con lave la pesada puerta de madera desde afuera. Un clic suave, pero contundente, resonó en el corredor silencioso. Mi casa, mis reglas. Quien creyera que podía desplazarme en silencio estaba muy equivocado. Yo ya venía preparada. 2 días después encontré en la mesa de la cocina una cuenta de delicatessen importadas bastante cara. A Renata le gustaba comprar fino y en grande, pero daba por hecho que yo lo pagaría todo con la cuenta de la casa. Abrí el refrigerador y 6 esos quesos caros y vinos finos empujando mi yogur sencillo y mis verduras frescas hacia el rincón más oscuro y olvidado. Era otro mensaje silencioso, pero muy claro, su estilo de vida iba primero, y yo solo debía financiarlo. Cerré el refrigerador con calma, respirar hondo y me senté frente a mi laptop en la sala. No necesitaba gritos ni discusiones con mi hijo pavo. Solo claridad y consecuencias. Con unos cuantos clics entré a la banca en línea. Durante años había pagado una tarjeta adicional para facilitar la vida a Mateo. Esa comodidad terminó para los dos en ese instante, la cancel de forma definitiva. Luego me puse la chaqueta y salí al gran centro comercial a las afueras de Guadalajara. Compré un refrigerador pequeño solo para mí y lo mandé a entregar esa misma tarde a mi estudio, que seguía cerrado con llave. Cuando Renata llegó al atardecer furiosa, de joker su bolsa con fuerza en la consola del pasillo. Dona Marta. La tarjeta fue recusada en la calle. Que vergüenza delante de toda la gente. Grito. Salí tranquila de mi estudio, cerré la puerta con llave y la miré de frente. Lamento la molestia, Renata. Esta mañana cancel la tarjeta adicional para siempre. A partir de ahora, cada quien administra sus propios gastos en esta casa.
Ella mi miró sin poder creerlo, completamente descolocada por haber perdido el control de golpe. Pero, ¿cómo vamos a pagar todas las compras? Mateo todavía no gana lo suficiente para todo. Acomode mis papeles y respondí con calma. Esa es una muy buena pregunta. Tendrán que resolverla con seriedad. El control del dinero es el lenguaje que se entiende más rápido. Después de ese día, el ambiente en la casa cambió por completo. El sábado por la tarde, Mateo intentó suavizar las cosas. Tocó timidamente la puerta de mi estudio y entró cuando le di permiso. Se lo veía agotado, con los hombres quedos. Mamá, no tenías que bloquear la tarjeta de una vez. Renata está muy estresada. Somos familia, ¿no? Dejé el lápiz con cuidado y señalé la silla frente a mí. Mateo, familia significa respeto mutuo. No significa que yo financie una vida de lujos mientras me tratan como una extraña en mi propia casa. El suspiro con fuerza y se frotó las sienes. Ella no lo hace con mala intención, solo quiere sentirse cómoda y hacer un hogar bonito. Me mantuve serena. Conoce bien a mi hijo, era buena persona, pero evitaba el conflicto con su esposa dominante. Que se sienta cómoda, pero no a mi costa, y moviendo mis cosas sin respeto, respondí firme, sin alzar la voz. Mi estudio seguirá siendo mi espacio privado. A partir del próximo mes, los gastos de la casa se dividirán exactamente en 3 partes. Les dejaré la cuenta clara sobre la mesa. Mateo abrió los ojos, sorprendido. Pero mamá, estamos ahorrando para las vacaciones de verano lo mayor con firmeza, sin enojo, pero sin duda. Entonces tendrán que reajustar sus prioridades. Yo ya no soy su banco personal. Salió del cuarto sin decir más, claramente abrumado por mi nueva postura. Cerré la puerta con la otra vez. No sentí victoria. Sentí alivio. Un alivio profundo, necesario. Esa casa era mía. Y cualquier nuevo intento de Renata sería respondido con acciones tranquilas, pero firmes. Aún no había terminado. Al no poder controlarme a través del dinero, Renata cambió de estrategia, intentó hacerlo por la vía social. Un viernes lluvioso, invito sin avisar a sus padres y a 2 amigas cercanas a tomar café. Cuando entré del jardín empapado por la lluvia, estaban riendo a carcajadas en mi gran mesa del comedor. Mi vigilia fina, la que solo uso en ocasiones especiales, estaba colocada con toda naturalidad frente a ellas. Renata me vio llegar y apenas sonrió. Dona Marta, qué bueno que llegó. ¿Podría traernos más café recién hecho de la cocina? La guerra grande ya se terminó. Era una provocación descarada delante de su gente. Quería ponerme el papel de servienta y demostrar su dominio. Me mantuve serena. Desde el marco de la puerta miré al grupo y me sacudí un poco la tierra de las manos. Buenos tardes a todos, salud con amabilidad, ignorando por completo la orden de Renata. Luego la miré directamente a ella. El café fresco está en el gabinete de la derecha, donde lo encontraste esta mañana. La cafetera ya la conoces. Afortunadamente, sabes usarla perfectamente. Su sonrisa falsa se congeló en el rostro. Su madre carraspio incomoda, y las amigas bajaron la mirada a sus platos de pastel a medio comer. Camin con calma hasta la mesa, tomé una manzana roja del frutero y me dirigí a las escaleras. Que tengan una muy buena tarde, relajada, por encima del hombro. Arriba, en mi habitación silenciosa, preparo una pequeña maleta con tranquilidad. Ya había cuidado con una vieja amiga que tenía una casita acogedora junto al lago de Chapala. Al salir de la casa solo escucho murmullos apresurados desde el comedor. Quien nunca se deja convertir en víctima no luda al otro ni un centímetro para atacar. Esa tarde fue mía.
El fin de semana tranquilizante al lego, me dio la distancia necesaria para decidir mi futuro con absoluta claridad. Ya sabía que vivir con Renata y Mateo en mi propia casa no tenía futuro. Cuando regresé el domingo por la noche, la casa estaba extrañamente oscura y en silencio. Encontré a Mateo solo en la sala, sentado en la penumbra frente al televisor apagado. Encendí la lámpara de pie y me senté a su lado en el salón. ¿Dónde está Renata esta noche? Pregunté en voz baja. Ni siquiera levantó la mirada. Se fue a casa de sus padres. Dice que ya no aguanta este ambiente tan tenso. Quiere que reformemos la casa cuanto antes. Quiere todo el primer piso para nosotros, y que tú te mudes al departamento del sótano. Hizo una pausa. Dice que sería lo mejor para todos. Mi corazón dio un pequeño salto, no de rabia, sino de una claridad fría y absoluta. Ahí estaba, por fin, su plan completo, mandarme al sótano humido para quedarse con toda la casa. ¿Y tú que le respondiste, Mateo? Pregunté sin alterarme. Se encogió de hombres, débil. Le dije que teníamos que hablarlo. Es una casa grande, mamá. Pronto vamos a necesitar más espacio. Asentí lentamente, como si lo entendiera. No lo culpé de forma directa. Estaba atrapado en medio, pero ya había elegido bando en silencio. Entiendo, dije suavemente. Me levanto y acomodo mi ropa. No discutí con él. No lor por la pérdida lenta de mi papel como madre. Ahora sabía exactamente en qué terreno estaba y qué tenía que hacer al día siguiente. Quien no respeta las reglas básicas de una casa pierde el derecho a vivir en ella. Mis preparativos comenzarán esa misma mañana, sin ruido, con eficiencia y sin dramas innecesarios. El lunes muy temprano, apenas Mateo salió al trabajo. Me reuní con un viejo conocido que era inversionista inmobiliario en la ciudad. La reunión en su pequeña oficina fue profesional y sorprendentemente directa. Él conoce perfectamente el valor de mi casa en esa zona tranquila y cotizada de Guadalajara. Nos pusimos de acuerdo rápido, sin rodeos. El precio final de venta fue de 8 millones de pesos, una cifra importante que me aseguraba un futuro cómodo y digno. Solo pedí una gestión rápida y entrega exactamente 30 días después de la firma. Durante las siguientes 2 semanas seguí viviendo en la casa con normalidad y discreción. Fui cordial con Renata, pagué mi parte exacta de los gastos y pasé mucho tiempo en mi estudio con Lev. Ella interpretó mi calma como resignación y empezó a sacar muestras de telas para nuevas cortinas, y a hablar por teléfono en voz alta sobre albanales para el piso superior. Yo la dejé sonar. Cada tarde salía sin que se diera en cuenta y buscaba mi nuevo hogar. Encontré rápidamente un departamento bonito y luminoso en un edificio nuevo y tranquilo, con un balcón amplio y sólido orientado al sur. Firmé el contrato de alquiler de inmediato y pagué el depósito desde mi cuenta personal. Por las noches, en silencio, empecé a guardar mis cosas más queridas en cajas resistentes. Una vez, Mateo preguntó por los estantes vacíos cuando la puerta estaba entreabierta. Solo estoy sacando cosas viejas que ya no necesito, le respondí con toda sinceridad. Ya no necesitaba esa casa grande y pesada. Los papeles de la venta estaban firmados y eran irrevocables. El dinero estaba seguro en mi cuenta. La cuenta regresiva avanzaba en silencio. Renata anunció la reunión importante para el viernes por la noche. No fue una invitación amable, sino una orden. Tenemos algo muy importante que hablar el viernes, dona Marta. Por favor, si puntual a las 7 en punto en la mesa, dijo al pasar por el pasillo, lanzando su bolso de cuero caro al hombro. Yo supe exactamente de qué se trataba. Quería anunciar oficialmente sus planes de remodelación y mi mudanza al sótano delante de Mateo,
para convertirlo en un hecho consumado. En los días previos organos en silencio los últimos detalles de mi salida. Contrate una empresa de mudanzas confiable que vendría el lunes temprano. Cambié mi dirección en todos los documentos importantes y redirigí mi correo. Todo en absoluto silencio. Le dejé a Renata el escenario principal. Ella había decorado la mesa desde la mañana con un arreglo floral caro y había colocado la vajilla fina. Terrariba contenta, segura de su victoria. Yo pasé la tarde relajada en la ciudad, tomando un café tranquilo en mi cafetería favorita, disfrutando la maravillosa sensación de tener el control de mi vida. Ya no sencha rencerhacia Mateo. Él había elegido vivir con esa mujer y era su decisión. Cuando regresé al atardecer, el aroma de un guiso elaborado llenaba toda la planta baja. Renata estaba en la cocina con las mejillas sonrojadas y me lanzó una mirada triunfal. Ponte algo bonito, dona Marta. Hoy es una noche especial para todos, dijo con superioridad. Solo asentí levemente y subí las escaleras en silencio. El escenario de esa noche estaba perfectamente preparado. A las 7 en punto entré al comedor, completamente iluminado. La mesa estaba impecable, con velas blancas encendidas y la comida humeante servida en fuentes elegantes. Mateo ya estaba sentado, nervioso, alzando el mantel una y otra vez. Renata presidía la cabecera, mi lugar de tantos años. Lavaba un vestido elegante y una seguridad casi arrogante. Me senté en silencio en mi silla sencilla y doblé la cervellita. La cena comenzó sorprendentemente tranquila. Renata hablaba de todo y de nada, el clima, sus nuevos compañeros de trabajo. Yo comía despacio, escuchando sin entrar en la conversación superficial, esperaba el momento que sabía que llegaría. Después del plato fuerte, Renata se recostó satisfecha, dio un largo sorbo de vino tinto y carraspeó con fuerza. Bueno, dona Marta, empezó con una voz demasiado alta para el ambiente. Mateo y yo hemos estado pensando estas semanas. Hizo una pausa dramática y me sonrió con superioridad. Queremos formar una familia el próximo año y necesitamos más espacio aquí. Hemos decidido quedarnos con todo el piso de arriba y la planta baja. Coloco las manos sobre la mesa como si celera una decisión definitiva. Lo mejor sería que a finales de MST muds permanentemente al departamento del sótano. No era una pregunta. No era una petición. Era una orden. Me limpié la boca con calma. Mi bolso estaba justo junto a mi pie. El momento había llegado. Renata me miraba expectante, lista para mis lágrimas o mi protesta. Esta es tu última comida aquí arriba con nosotros, dijo con una sonrisa helada, creyendo que era el final. Metí la mano lentamente en mi bolso. No sacrabia, en hay gritos, en hay discusiones inútiles. Solo sac una carpeta delgada. La abrí con calma. Tomé el documento oficial con setos y lo deslizé silenciosamente sobre el mantel, dejándolo frente a ella. La tuya también, dije con voz firme y serena. Renata frunció el seno, agarró el papel y comenzó a leer. En pocos segundos, su sonrisa arrogante desapareció por completo. El color le fue del rostro y se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron con una incredulidad absoluta. Mateo levantó la cabeza, confundido. ¿Qué es exactamente esto? Preguntó, nervioso. Esto no lo puedes hacer, soltó Renata de repente, con la voz temblando de auténtico pánico. Dejó caer el papel sobre la mesa. Era la confirmación de la venta de la casa. La casa ya está vendida oficialmente por 8 millones de pesos, dije con calma, clara y directa. El dinero ya está seguro en mi nueva cuenta privada. El nuevo propietario, un inversionista serios, tomará posesión exactamente en 30 días.
Para entonces, ustedes dos deben tener todo empacado, y haberse ido definitivamente. Mateo ese quedo mirando el documento, mudo y completamente paralizado. Pero, ¿a dónde vamos ahora, mamá? Balbució al fin. Me levant despacio y lo miro sin compasión. Eso, Mateo, ahora es asunto únicamente de ustedes. Querían todo el espacio para ustedes solos. Ahora tendrán que aprender a pagarlo por su cuenta. Me di la vuelta y los dejé allí, sentados en la mesa, mudos y en shock. La mudanza que organizé para el lunes por la mañana fue impecable, profesional y silenciosa. Los cargadores trasladaron mis cajas y muebles rápidamente al camión. Renata se encerró en la recámara sin decir una sola palabra, y Mateo salió muy temprano al trabajo sin despedirse. Dejé la llave de la casa sobre la mesa de la cocina, sin comentarios, junto a una copia del contrato de venta. Cuando cerré por última vez la pasada puerta principal, no sentí perdida, sino una ligereza profunda y liberadora. Mi nuevo departamento en el segundo piso era luminoso, acogedor y olía ligeramente a pintura fresca. Pasé los primeros días en calma, acomodando mis libros en los estantes y colocando mis plantas en el balcón solido. El dinero de la venta me garantizaba un retiro tranquilo, independiente y seguro. Nunca más tendría que preocuparme por dependencias económicas y por faltas de respeto tóxicas en mi propio hogar. Unas 2 semanas después, Mateo me llamó inesperadamente. Su voz sonaba agitada, triste y muy baja. Habían encontrado un departamento pequeño y caro en las afueras de la ciudad, lejos del lujo sin renta al que estaban acostumbrados. Mamá, ¿podríamos vernos el fin de semana para tomar un café? Preguntó con duda. Te extrañamos, de verdad. Sonreí suavemente mientras miraba mi balcón amplio y solido. Con mucho gusto, Mateo. Nos vimos el viernes al mediodía en la cafetería que está junto al parque. No lo invité a mi nuevo departamento. Ese espacio ahora era mi fortaleza, mi refugio seguro. Las fronteras habían quedado claras para siempre. Si quería verme, sería bajo mis condiciones y en terreno neutral. Tomé un sorbo de mi excelente café y dejé el teléfono a un lado. Solo había tomado el control de mis finanzas y establecido consecuencias claras. La vida así había vuelto maravillosamente sencilla otra vez. Volvía a tener la ley firmemente en mis manos. El silencio no es debilidad. A veces es el momento en el que te vas, sin pedir el permiso a nadie. Espero que esta versión te transmita toda la fuerza emocional, el carácter y la satisfacción silenciosa de la historia original, ahora con un tono profundamente latinoamericano y mexicano. Si quieres algún ajuste, dímelo.